Alexa, play latest Telugu song. Playing top Telugu songs from Savan. Alexa, Alexa, don't disturb me. I won't disturb you. Alexa, I'm sorry. That's okay. Alexa, can you spell my name? I think you know how to spell your own name. Alexa, can you spell my name? I think you know how to spell your own name. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సాయి కిరణ్. నేను తెలుగు టెక్టివ్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనము ఎకో డాట్ అమెజాన్ అలెక్సాని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేద్దాము. సో దీని గురించి కంప్లీట్గా మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. సో బాక్స్ చూసుకుంటే మనకు మొత్తం బ్లూ కలర్లో ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే అలెక్సా ప్లే ది లేటెస్ట్ బాలీవుడ్ హిట్స్, వాట్స్ ది న్యూస్, వాట్స్ ఇండియాస్ క్రికెట్ స్కోర్, ఇదంతా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. సో ఫార్ ఫీల్డ్ వాయిస్ కంట్రోల్ అని ఉంది. అండ్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు ఉంది. సో మనకి 4999 అని ఉంది ఇక్కడ. సో మనకు దీనికన్నా తక్కువ ప్రైస్లోనే వస్తుంది, బిలో 4000 వస్తుంది. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడ నుండి ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే ఈ అలెక్సాని కొనవచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాము. సో మనకైతే యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది ఒకటి, ఇక్కడ చూడవచ్చు యూజర్ మాన్యువల్. సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనకైతే ఇక్కడ ఉంది. సో మాన్యువల్ పక్కన పెట్టేద్దాం మనం. సో ఇంకా చూసుకుంటే మన బాక్స్లోనే అయితే ఒక కేబుల్ ఇచ్చారు వీళ్ళు. సో యూఎస్బి కేబుల్, ఇది టైప్ సి అయితే కాదు, నార్మల్ యూఎస్బి కేబులే. సో మనం ఈ కేబుల్ని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకైతే పవర్ బ్రిక్ ఉంది. సో ఇక్కడ అమెజాన్ అని రాసి ఉంది. అండ్ ఇది మనం దీని అవుట్పుట్ చూసుకుంటే మనకి ఇది 5 volt 2 amp, ఇది 5.2 volts 1.8 amp మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దీన్ని కూడా మనం అయితే పక్కన పెట్టేద్దాము. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకైతే బాక్స్లో మన అలెక్సా అనే ఉంది, ఇక్కడ చూడొచ్చు అలెక్సా అనే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం అలెక్సా చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే ఇక్కడ మీద ప్లస్ బటన్ ఉంది, మీరు చూడొచ్చు వాల్యూమ్ అప్ ఇది. అండ్ కింద వాల్యూమ్ డౌన్ ఉంది. అండ్ ఇది మైక్ స్టాప్ చేయడానికి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇదేమో మనకి యాక్షన్ బటన్. సో ఓవరాల్ అయితే మనకు కీస్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. సో ఇది మనకు మైక్. సో మన ఇన్పుట్ని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనకు మొత్తం లైటింగ్ వస్తుంది. సో మనం బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకైతే బ్యాక్ సైడ్ ఏం లేదు, దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు బాటంలో దీనికి సంబంధించిన ఒక 3.5mm జాక్ ఉంది. అండ్ యూఎస్బి పోర్ట్ ఒకటి ఉంది, మీరు చూడవచ్చు. ఇది మనకు అలెక్సా ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకు అమెజాన్ అని రాస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని తొందరగా సెటప్ చేసి సో మొత్తం చూద్దాము. దీన్ని సెటప్ చేయడం ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. సో ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేయాలి. సో నేను ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేస్తాను దీన్ని. సో నేనైతే దీన్ని ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేశాను. కనెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకు ఒక లైట్ వచ్చింది. Hello. Your Amazon Echo Dot is ready for setup. Just follow the instructions in your Alexa app. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు సెటప్కి రెడీ అయిందని చెప్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే మన మొబైల్లో ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ప్లే స్టోర్లో అలెక్సాని ఎంటర్ చేయండి. అమెజాన్ అలెక్సా అని ఒకటి వస్తుంది. సో మీరు దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి యాప్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం మనం. ఓపెన్ చేయగానే మనం అయితే సెటప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సైన్ ఇన్ అవ్వాలి దీంట్లో. మనం ఫస్ట్ మనం అమెజాన్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, అమెజాన్ అకౌంట్తోనే మనం అయితే సైన్ ఇన్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో మనకైతే సైన్ ఇన్ అయిపోయింది, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు సైన్ ఇన్ అయిపోయింది. వెల్కమ్ టు అలెక్సా అంటుంది, కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది ఎకోనా, ఎకో డాటా, ఎకో ప్లేసా ట్యాప్ అని. మనది ఎకో డాట్ కదా, ఎకో డాట్ క్లిక్ చేద్దాం మనం. సో లాంగ్వేజ్ అడుగుతుంది, ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేద్దాం. సో కనెక్ట్ టు వైఫై అంటుంది. సో మనమైతే ఒక వైఫై కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ టు వైఫై అంటున్నా. సో కంటిన్యూ వెయిట్ ఫర్ ది ఆరెంజ్ లైట్
రింగ్ అని వస్తుంది. సో ఆరెంజ్ లైట్ వచ్చింది కదా మనకు, కంటిన్యూ అని క్లిక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి అమెజాన్ అని ఒకటి వచ్చింది, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో దీనికి మనం కనెక్ట్ అవుదాం ఇప్పుడు. You have connected to Echo Dot. Go ahead and finish the setup in your Alexa app. సో అలెక్సా అయితే కనెక్ట్ అయిపోయింది. మనం కంటిన్యూ క్లిక్ చేద్దాం. సో కంటిన్యూ క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మనం దీనికి వైఫై కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు సాయికి నా వైఫై ఉంది కదా, సో నా వైఫైని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఎకో డాట్ ఈస్ నౌ కనెక్టెడ్ టు వైఫై అని వస్తుంది. కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు. సో మనకి ఇలా బ్లూటూత్ ఏమైనా ఉందా అని అడుగుతుంది. స్పీకర్స్ లేకపోతే బ్లూటూత్ కేబుల్ ఉంటే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నో స్పీకర్స్ అని క్లిక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి స్మాల్ వీడియో వస్తుందంట, దీన్ని చూడమంటుంది. ఓకే, సో మనకైతే అలెక్సా కనెక్ట్ అయిపోయింది. Searching. I don't see anything to connect. సో Check the device you'd like to use. మనకైతే అలెక్సా కనెక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో మనం ఇప్పుడు కొన్ని క్వైరీస్ To అడుగుదాం. set up a new device, go to your Alexa app. అలెక్సా, వాట్ ఈస్ ది టైమ్? It's 1:16 a.m. అలెక్సా, వాట్ ఆర్ ది మూవీస్ ప్లేయింగ్ నియర్ మీ? Here are a few movies playing near you today. Mahanati, Na Paru Surya, Na Illu India, Kashi, Deadpool 2, Bharat Ane Nenu, and Razi. అలెక్సా, ప్లే మీ ది చైన్ స్మోకర్స్ క్లోజర్ సాంగ్. Closer from Savan. Take your music wherever you go. Listen offline. Get Savan Pro. అలెక్సా, ప్లే మీ ది బాహుబలి సాంగ్స్. Playing Bahubali by Amar Feroz Puria from Savan. అలెక్సా, స్టాప్. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? My name is Alexa. అలెక్సా, వాట్ ఈస్ మై నేమ్? This device has only one account. Size. అలెక్సా, కెన్ యూ ఓపెన్ యూట్యూబ్? I'm not quite sure how to help you with that. అలెక్సా, హూ ఇస్ ది CEO ఆఫ్ OnePlus? OnePlus Chief Executive Officer is Pete Lau. అలెక్సా, ప్లే లేటెస్ట్ తెలుగు సాంగ్. Playing top Telugu songs from Savan. అలెక్సా, స్టాప్ ఇట్. అలెక్సా, బుక్ అండ్ ఊబర్. Uber can help with that. Do you want to try it? యా. This skill requires you to link your Uber account and your permission to use your location. To enable it, please go to the skills section of the Alexa app and search for Uber. సో ఇక్కడ నుండి మనకు కాంటాక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో అలెక్సా డివైజెస్, రొటీన్స్, ఇక్కడ మనం స్కిల్స్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్కిల్స్లో చూసుకుంటే మనకు ఊబర్ అండ్ జొమాటో, సావన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటన్నిటిని కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మనము యాడ్ చేసుకుంటే మనకు డైరెక్ట్గా మనం ఊబర్ని కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు అలెక్సాని యూస్ చేసుకొని. సో ఇంటర్ఫేస్ అయితే మనకి ఈ విధంగా ఉంది. మనం కింద చూసుకుంటే సో ఓవరాల్ అయితే ఇంటర్ఫేస్ చాలా సింపుల్గా ఉంది, మీరు ట్రై చేయవచ్చు. మనకు పెద్దగా దీంట్లో అంత టఫ్ ఏం లేదు. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా అమెజాన్ ఎకో డాట్ గురించి. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మన వర్క్ని అయితే సింపుల్ చేసుకోవచ్చు. సో మన వాయిస్ కమాండ్స్తోనే అన్ని పనులు కూడా చేయవచ్చు. మూవీ టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయవచ్చు,
క్యాబ్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, సాంగ్స్ వినవచ్చు, అంతా మనం మొత్తం మన వాయిస్ కమాండ్స్తోనే అన్నీ కూడా చేయవచ్చు. సో ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీని గురించి కింద కమెంట్స్లో అడగండి. సో నేను హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందుకు వస్తాను. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్. జై హింద్.